This is one of the greatest, most popular computer games ever. Mario அல்லது சூப்பர் மேரியோ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. An interesting thing happens in the Super Mario game as you finish each level. ஒரு set of levels called a world. ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு என்னெல்லாமோ எஃபர்ட் போட்டு you will finally meet a big boss and you'll have to fight that big boss. And after the fight, see what happens. The big boss. You want to save the princess. You're here to save the princess. But there is a toad waiting for you that tells you this. But our princess is in another castle. Sorry, not found. வணக்கம். 404வது எபிசோட் இது. என்னுடைய நண்பர்கள்ட்ட இப்படி ஒரு கேள்வி கேட்டேன். இந்த வரப்போகிற இந்த எபிசோட் 6th ஜூலை அன்னைக்கு போஸ்ட் பண்ணணும், ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு அப்லோட் பண்ணிவிட்டு உடனே டெலீட் பண்ணிடலான் இருக்கேன், என்ன சொல்கிறீங்க, ஏன்னு புரிஞ்சுதா அப்படின்னு கேட்டேன். கொஞ்ச நேரம் there weren't many responses and then one smart guy came up with the right answer. புரிஞ்செடுத்து 404 video not found. Yes, I was trying to crack a joke on this காணவில்லை, page not found, resource not found. That is a famous HTTP error. இன்டர்நெட்டில் நீங்கள் ப்ரௌஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பேஜ் நீங்கள் கேட்குறீங்க and that page is no longer available. That's what happens. That's what comes on screen. This is the famous Netflix website where they have cracked a joke. Lost in Spaceங்கிற படம், அந்த படத்துலேருந்து ஒரு சீனை பேக்ரவுண்டில் போட்டுட்டு Lost Your Way அப்படின்னு கேட்குறாங்க. This is the Marvel Comics website. அந்த Marvel Cinematic Universeலேருந்து hey, Hydra has stolen this page from the Shield database அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஜோக். Here is another. This is the Amazon 404 page. You know what they have done? They have demonstrated that Amazon is not all robots. There are real humans there. Real humans who have pets. And their pet photographs. அவங்களுடைய பூனை, அவங்களுடைய நாய், அவங்களுடைய பேரோட சேர்த்து சாரி அப்படின்னு சொல்கிறதோட they are giving a personal human touch to the 404 page. Here is another example. Some company, email center அப்படிங்கிற company, these are the people who are actually responsible for your page going missing. யாரை ஃபயர் பண்ணுறது நீங்களே சொல்லுங்கள். ஒரு டெவலப்பர், ஒரு டிசைனர், ஒரு மார்க்கெட்டர் அப்படின்லாம் வச்சு ஒரு விளையாட்டா, you can even pick one of them, the other three will gloat and boast. All these playful things apart, is there a certain philosophy? Should we look deeper into this concept of a 404 error? எதையோ தேடிக்கொண்டு போகிறேன், அந்த இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துட்டேன், அந்த இடத்துல அது இல்லை. சூப்பர் மேரியோவில் பார்த்தோமே, the princess is not here, she is in another castle. Is there a deeper layer to this? That's what we're going to see now. It started in CERN அப்படிங்கிற அந்த யூரோப்பியன் ரிசர்ச் ஏஜென்சியில் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வேர்ல்டு வைடு வெப்பாக மாறிக்கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் சர் டிம் பர்னர்ஸ்-லீ அப்படிங்கிறவர் he was laying the foundations of the web. This is the corridor. இந்த காரிடாரில் லெஃப்டில் அந்த ரூம் பக்கத்தில் ஒரு போர்டு where the web was born அப்படின்னு. ஸோ இந்த காரிடாரில் ஒரு ரூம் இருப்பதாகவும், 4வது ஃப்ளோர் அப்படிங்கிறதுனால 4th ஃப்ளோர் 404, 4வது ரூம் இந்த 4வது ஃப்ளோர்.
அந்த ஃப்ளோரில் தான் they had the central database, which file is where. And it seems the people working in that server room, when a resource was requested and that file was not available in their database, they used to stick a paper poster in front of that room saying 404, that room number, file not found. இப்படி ஆரம்பிச்சதா ஒரு கதை இருக்கு. பட் அர்பன் மித் அப்படின்ட்டாங்க many scientists. One of them very famous, Robert Caillou அப்படிங்கிறவர், டிம் பர்னர்ஸ்-லீயோடவே சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணவர். He has gone on record and said, there is no 404 room in the 4th floor. What are you talking about? பட் அதுலேயே உள்ள ஒரு ஜோக் இருக்கு பார்த்தீங்களா? 404 will not be found. Do you get it? Of course it won't be there. Do you get it? இதை பற்றி நம்ம முன்னாடியே கூட ஒரு தடவை பேசியிருக்கோம். இன் quotidian 043, 43வது quotidianல we talked about people going in search of something and then realizing it is the journey that is important, not the destination. அந்த ஆல்கமிஸ்ட் அப்படிங்கிற புக்கை பார்த்தோம். அப்புறம் யுலிசஸ், இந்த ட்ரோஜன் வாரில் யுலிசஸ் அந்த வார்லாம் முடிச்சுட்டு திரும்பி அவருடைய நாட்டுக்கு வரார். இதாக்காங்கிற அந்த ஊருக்கு திரும்பி வரார். அந்த திரும்பி வர்றதை பற்றி ஒரு போயம், ரொம்ப அழகான கான்ஸ்டன்டின் கவாஃபி அப்படிங்கிறவர் எழுதின ஒரு போயம். அந்த போயம் இதாக்கா அப்படின்னு பேர். ரொம்ப அழகாக அதில் சித்தரிக்கிறார். யுவர் ஜேர்னி இஸ் மோர் இம்பார்ட்டண்ட் தேன் தட் லிட்டில் கோல். இதாக்கா வில் ஆல்வேஸ் பி தேர். அதனுடைய சில ஸ்னாப்ஷாட்ஸ் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். It starts with this scene. Ulysses is setting course for Ithaca, and immediately the poet warns him, as you set out for Ithaca, Kalambarappa, as you set out, hope the voyage is a long one. நெடுந்தொலைவு பயணமா இருக்கணும்னு வேண்டிக்கோ. Full of adventure, full of discovery. Interesting experiences வழியில் கிடைக்கும்னு வேண்டிக்கோ. That is the blessing he gives Ulysses. He travels for 20 years. Very short distance from Troy to Ithaca, but he travels for 20 years. சுத்தி அடிக்கப்படறான். But each is a learning experience. Keep Ithaca always in mind. அதை மறந்துட வேணாம் நீ. அதுதான் உன்னுடைய கோல். அதை மறந்துட வேணாம். அங்கே தான் உன்னுடைய ஒய்ஃப், உன்னுடைய குழந்தைகள்லாம் இருக்காங்க. Arriving there is what you are destined for. அதுதான் உன்னுடைய விதி. அதுக்காக தான் ஆசையாக நீ கிளம்பியிருக்க. No problem. But do not hurry the journey at all. அவசரப்பட்டு போகணுன்னு பார்க்காத. Take your time, meet people, collect experiences, learn stuff, so that you're old by the time you reach the island, rich with experiences, having met so many people, having learned so many things. கடைசியில் இதாக்கா gave you that marvelous journey. அது என்னடா எனக்கு கொடுத்ததுன்னு யோசிக்க போகிறேன்னா, it gave you that marvelous journey. அது இல்லைன்னா நீ கிளம்பியிருப்பியாங்கிறதே டவுட் தான். You may not have set out on that journey if Ithaca hadn't even been there. So, இதாக்காவை போய் சேருவதற்கு முன்னாலேயே இதாக்கா கொடுக்க வேண்டியதை கொடுத்து விட்டது. It has given you. She has nothing left to give you now. அப்படின்னு ரொம்ப அழகா அந்த poem முடியுது. I have been on this trip. சபரிமலை பிரயாணம், தீர்த்த யாத்திரை அப்படிம்பாங்க. ஒரு 46 கிலோமீட்டர்ஸ் யூ ஹாவ் டு ட்ரெக். தலையில் இருமுடியை சுமந்துட்டு சாமி சரணம் கோஷம் பண்ணிக்கிட்டு த்ரூ terrain like this, through a jungle, really. Through a jungle on a hill, on a series of hills. 7 மலைகள், குன்றுகள். அப்புறம் சரங்குத்தின்னு ஒரு இடம் இருக்கும், கல்லிடும் குன்றுன்னு ஒரு இடம் இருக்கும், பம்பா நதி வரும், அழுதா நதி வரும், காலக்கட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் வரும், நீலிமலை, கரிமலை. இன்ஃபேக்ட் there is a particular place, 2 kilometer stretch தான். I've been there thrice. அழுதான்னு ஏன் பேர் வந்ததுன்னு we will know. Because by the time you finish it, you will be crying.
So hard is that barefoot journey. ஒரு பயஸ் தவம் இருந்து 45 நாள் விரதம் இருந்து பண்ண வேண்டிய ஒரு ஸ்பெஷல் ஜேர்னி அது. அந்த ஜேர்னியை முடித்து இந்த கூட்டம் இந்த நெரிசலெல்லாம் தாண்டி this is where you reach. This is the Sannidhanam. Just after this crowd are those 18 steps where they'll pull you up. And next in front of you will be Sasta, Dharma Sasta, Ayyappan. But இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு after all these trials and tribulations, as you reach that top point, you know what greets you? You know what's waiting there for you? This is the message. Tat Tvam Asi. Sanskritla, it means Nidanda Adu. In Hindu scriptures, there are 4 Mahavakyas, 4 sentences of great essence. And the 4 Mahavakyangalla onnu idu. The first one is this. Tat Tvam Asi. That thing you have been searching for all along, you have been that. It is you. What you needed to discover, what you needed to find out about was you. அப்படிங்கிற அழகான அந்த தத்துவம். So, yes, you go in search of something and you don't find it. அதுக்கு மனசு உடைஞ்சு இருக்கிறது defeats the whole purpose. You are missing the whole lesson there. The lesson is the experiences you have along the way, the people you meet, the lessons you learn. I have just one closing thought here by Benjamin Mays. இவர் ப்ரீவியஸ் செஞ்சுரி ஆள். இவர் அமெரிக்கன் சிவில் ரைட்ஸ் மூமெண்ட்டுக்கு வித்திட்டவர் அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க. He had a beautiful quote. It seems he said, the tragedy of life doesn't lie in not reaching your goal. Where does it lie then? The tragedy lies in having no goal to reach. So 404 error vandadunu varutapattu ukkarama, what was the journey I had to reach that 404 goal? Was that worth it? And what's my next goal? Thank you. அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். If you liked this video, இதுவும் பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Please go ahead, check these out.